Millicent, a mother of 6 and a skilled tailor, has witnessed firsthand the impact of deforestation, where water, once abundant, is now a scarce resource. Ilikuwa hakuna sahi tukilima, hakuna chemichemi tena, hatupati, mazingira yamebadilika kwa sababu ya ukame. Sasa ilikuwa ukipata chakula ni kidogo, ara unakosa chakula. With the training and resource support from Botanic Garden Conservation International, she now leads a group of 10 women in Chasimba, nurturing over 10,500 seedlings of native trees to restore the lost forest. Kuanzia tupate hii BGCI na imetuletea manufaa makubwa. Kuna mafunzo ambayo tuliletewa ya kuhifadhi mazingira. Kwa ikiwa nasar na hata miti mingine tulipanda pale. Kuna miti inaendelea. Baada ya miaka fulani labda itakuwa imekuwa tazidi, hiyo msitu utaregea kama zamani. Kwa mwanzo tulipoanza kwa tunapata pesa, tulikuwa tunapata 15,000 na zilinisaidia. Tumepeleka watoto shule. Nashukuru hata ile nyumba ni ile roof ni BGCI, ile tanki ya BGCI. Japo ni ya kikundi lakini mimi nasaidika. Ningenyeshewa pale na makuti. Lakini kwa ajili ya vile ya hiyo shirika nimeletewa ile mabati ili maji yaingie kwa tangi, ndio kabidi kaletewa. Ni faida kwa